על הבחינה תהיה שתי נושאים, שתי topics, אחד בדף 5 ושוב בדף 6 בגמרא, וזה הנושא של קידוש במקום סעודה, או אין קידוש אלא במקום סעודה, meaning רק אפשר לצאת קידוש אם אוכלים סעודה מיד אחרי הקידוש, according to שמואל. ואחר כך למדנו בדף 31 בחוברת על העניין של הסדר וכל המצוות של הסדר, מתי זה הסדר, והתחלנו את העניין של הסיבה וארבעה כוסות, 4 לשונות גאולה, הרבה דברים למדנו בנושא הזה. נתחיל עם הגמרא. הגמרא אומרת, אותם בני אדם שקידשו בבית הכנסת, האנשים שאמרו קידוש בבית הכנסת, והם רצו שזה יהיה הקידוש היחיד שלהם, אמר רב, ידי יין לא יצאו, ידי קידוש יצאו, ושמואל אמר אף ידי קידוש לא יצאו, even קידוש לא יצאו. אז לפי רב, יש שני דברים שקורה בקידוש. אדם קידש בבית הכנסת, the truth is, הרבה אנשים אמרו קידוש בבית הכנסת, and we're talking about אמירת קידוש בליל שבת, not something that we see very often in most of our shuls בבית הכנסת, הם אמרו קידוש בבית הכנסת, בליל שבת, the real קידוש, הקידוש של שתי ברכות, both בורא פרי הגפן and מקדש השבת. רב אומר, יין לא יצאו, אבל קידוש יצאו. ושמואל אומר, בוודאי שיין לא יצאו, אבל אפילו קידוש לא יצאו. I would make this red, כי הם לא יצאו. אוקיי? זהו רב ושמואל. it's a מחלוקת. מה הדין באמת ביין? מה הכוונה יין לא יצאו? אומר רש"י, שאם יש להם יין לשתות בביתם, meaning, הם אמרו קידוש בבית הכנסת, עכשיו הם רוצים לחזור הביתה ולשתות יין עוד פעם, חייבים לברך בורא פרי הגפן עוד פעם. הבורא פרי הגפן שאמרו בבית הכנסת לא עוזר להם כשהם חוזרים הביתה. They need a new בורא פרי הגפן כשהם באים הביתה. למה? שאינם פטורים בברכת הכוס. הכוס היין בלא ברכה, מאחר שעקרו ממקומו. בגלל שהלכו ממקום אחד למקום אחר, you learned this in הלכה, בגלל שהלכו מבית הכנסת לבית, הברכה, בורא פרי הגפן שאמרו בבית הכנסת, לא עוזר להם בבית. They changed places. הם עכשיו במקום חדש, והם צריכים לומר, עוד ברכת הנהנין. We're talking specifically על הברכה שבקידוש של בורא פרי הגפן. Now they go home, הם רוצים לשתות יין? No. הם צריכים לומר בורא פרי הגפן עוד פעם. Just in a diagram, הם אמרו יין לא יצאו לפי רב, and שמואל agrees, הם שינו מקומם. הם באו מבית הכנסת, שהם אמרו בורא פרי הגפן, רב says, that's not going to help you. הבורא פרי הגפן פה לא יעזור לכם כשהם רוצים לשתות יין בבית. האם הוא חייב לברך בורא פרי הגפן עוד פעם? רב אומר, כן. And you know who agrees? שמואל אומר, גם כן לא יצאו בידי יין, כי שינוי מקום צריך ברכה חדשה. We're talking about ברכת הנהנין, שאני צריך לברך בורא פרי הגפן עוד פעם if I go home ורוצה לשתות יין. שמואל מוסיף שאני גם כן לא יצא קידוש. רב says, יצא קידוש, meaning, אני לא צריך לשמוע קידוש עוד פעם. אומרת הגמרא, before we go on, שמואל חושב שאין קידוש אלא במקום סעודה, meaning, crossing out the ein in the אלא, because it is a double negative, זה כאילו הוא אומר שקידוש הוא רק יכול להיות במקום סעודה, meaning, רק אפשר לצאת or to fulfill קידוש אם אני אוכל סעודה אחרי הקידוש. אבל אם אני אומר קידוש בלי סעודה,
ani lo yotze kiddush. I need to have a Seuda miyad acharei hakiddush kedei latzeh, to fulfill et mitzvat kiddush. And that's what the Gemara goes on to say. But then before, and it says va'az de Shmuel etame, skipping this for a second. Shmuel lech lefi hashita, according to his own opinion. Damar Shmuel ein kiddush ela b'makom Seuda. You can only fulfill kiddush if you had a Seuda right there. And we had two reasons why that's true. Berashbam. Okay, and this is answering a question in the Choveret a little later. Rashbam Omer Madua ein kiddush ela b'makom Seuda. According to Shmuel, Rav disagrees, but according to Shmuel, two reasons. Echad ki katuv b'Yeshayahu v'karata l'shabbat oneg. You need to know those three words by heart. V'karata l'shabbat oneg. How do we explain that? Sheb'makom shata koreh l'shabbat. If you're calling out to the Shabbat, what does that mean? Koreh l'Shabbat, klomar kriyat de kiddush. B'makom she'omrim kiddush. If you're calling out Shabbat or talking about Shabbat, bekiddush, ani tzarich le'echol mashu. Ani tzarich oneg sham. Sham tehei oneg. I must eat something. The word oneg means having pleasure on Shabbat, and that includes eating on Shabbat. V'lachein b'makom shani koreh l'Shabbat, Omer Yeshayahu, ani tzarich oneg, ani tzarich ochel sham. I can't fulfill kiddush b'li ochel. Inami Omer Rashbam, yesh od siba, svarahi. It actually just makes sense. It's logical. Svarahi. It's logical. Mide ikva kiddush al hayayin, mistama al hayayin shebishat haseuda dechashuva. Meaning, Umasbir Harashbam, Biglal shetiknu chachamim, they set up kiddush al hayayin. Why did they say we have to make kiddush al hayayin? To give more respect. Sheyeh yoter kavod la kiddush. It's more respectful for the kiddush to be said on wine. Like we said, kiddush is like toasting the Shabbat. It's like giving respect to the Shabbat. If you're going to make a toast, if you're going to say something in honor of someone, it should be over wine. V'lachein, it makes the most sense. The yoter kavod lekadesh lifnei seuda. It makes more sense that wine and the kiddush tzarich liot lifnei seuda. As we said in class, if I want to give honor to someone who did something really good in my office, he sold the most products or whatever, I'm going to bring in a bottle of champagne and toast him. Hey, this is out of respect to this guy who did so much work for us. However, if I take everyone out to a meal, and before the meal I toast him, and I say this whole meal is dedicated to him because I'm making a toast at the beginning, that's even more respect. So it just makes sense. It's logical. Zesvara shebiglal shetiknu chachamim kiddush al hayayin, in order to give respect to the kiddush. Amru shetzrichim lomar kiddush al yayin. The most respect you get, im ze yayin lifnei haseuda. So one is v'karata l'Shabbat oneg pasuk, kiddush tzarich liot b'makom sheyesh ochel. That's the pasuk, v'karata l'Shabbat oneg, which is food. Or logical, im ze kavod l'kadesh al yayin. Let's go for the maximum kavod l'kadesh al yayin lifnei haseuda. B'chazara l'Gemara, shoel t'Gemara al Rav, ela l'Rav, I made it red because it's a question, ela l'Rav, lama leili kiddush bebeite? Lama omrim kiddush babayit bichlal? Im amarti kiddush bebeit hakneset, lama ani tzarich lomar et ze od pam? Everyone does. Lama ani tzarich lomar kiddush od pam k'shani ba habayta? Omer Rav, kedei lotzi banav uvnei veito, ki harbe anashim lo hayu bebeit hakneset. Don't forget, anachnu medabrim al kiddush belel Shabbat. Ubelel Shabbat, rov ha-mishpachahim lo bebeit hakneset. Not the wife and not. So hasheila azot, shanashim mekadshim k'shechozrim habayta, ze rak sheila al Rav. And the answer is, hu mekadesh od pam, biglal, banav, or ishto, shelo shamu kiddush. On Shmuel, this wasn't even a question. Ki, lama tzrichim lekadesh babayit? Because hu lo yatsa kiddush beveit hakneset. It wasn't a good kiddush. So, obviously, hu tzarich lomar kiddush od pam, kishu chazer habayta. Achshav ha'gemara shoelet, wait a second, ulishmuel,
Lama li likedusha beveit kanishta. Wait a second, אומרת הגמרא. אם אני לא יוצא קידוש בבית הכנסת, why bother? מדוע בכלל מקדשים בבית הכנסת? אומרת הגמרא, בשביל האורחים זה המקום סעודה בשבילהם, כי היו אורחים, להפוך כאורחים מידי חובתם, להוציא, to fulfill it for them, בשביל האורחים, those guests שישנו ואכלו בבית הכנסת, they were guests of the community, they were traveling through, ולכן הם צריכים לשמוע קידוש. ולכן אמרו קידוש בבית הכנסת, just for those people that were visiting. הגמרא ממשיכה ואומרת, סבור מינה, אנחנו חשבנו, we thought, הני מילי מבית לבית. מתי הוא לא יצא קידוש כשהוא הולך ממקום למקום? זה רק אם הוא הולך מבניין אחד, מבית אחד, או בית הכנסת אחד, לבית שלו בבית, מקום אחר. אבל ממקום למקום בחד בית, אבל אם הוא הולך ממקום אחד למקום אחר, באותו בית, one floor to another floor, לא, זה לא בעיה, ולא צריכים לומר קידוש עוד פעם. אמר להו רבנן בר תחליפה, so רבנן אומר, no, זימנין סגין הווה כאימנה כמד שמואל, הרבה פעמים הייתי עומד לפני שמואל, ונחד מאיגרא לערה, והוא ירד מהגג, from the top floor or the roof, איפה שהיו אנשים אוכלים, לערה, to the ground floor, והדר מקדש, ואז הוא אמר קידוש עוד פעם. זאת אומרת שממקום אחד למקום אחר באותו בית, he did make קידוש again. However, we learned זה רק אם לא היה בדעתו, if he didn't realize שהוא יאכל למטה, then you have to make קידוש again. But if I had in mind שאני אוכל בחדר אחד, let's say the kitchen, ואני אומר קידוש בדיינינג רום, ואני חשבתי לאכול בדיינינג רום, ואז אני הולך, something spilled and the room stinks or something, ואני צריך ללכת לחדר אחר באותו בית, or someone sick upstairs, ואני הולך לחדר שלהם upstairs ואוכל שמה, and I didn't have in mind, then you have a problem, אז הוא צריך לומר קידוש עוד פעם, because you didn't know you were going to eat in the other place. But if you did know, let's say, אני אמרתי קידוש במטבח, בקיצ'ן שלי, ואני ידעתי שכולם הולכים לחדר אחר לאכול, that's not a problem. Or the rabbi makes קידוש בבית הכנסת, ואז הולכים לסושיאל הול כדי לאכול, וכל אחד יודע שאנחנו לא אוכלים בבית הכנסת, that's not a problem. It depends on your mind. What did you have in mind? Did you have in mind that you were going to eat in a different room or not in the same building? אם לא היה בדעתי, then it's like a different house. It's the same thing. אם אני אמרתי קידוש בחדר אחד, ואכלתי בחדר אחר, and I did not have in mind to do it, זה בעיה. אז אני צריך לקדש עוד פעם. But if I did have in mind, when I made קידוש, אני אוכל במקום השני, אז לא צריכים לחזור ולומר קידוש. We did learn 2 more stories in the Gemara. I'm not going to put those on the test. Those are the stories about people who ate in one place and the candle went out and they had to go somewhere else. Those are stories that they made Kiddush in one place and they had to go to another place to eat and they had to make Kiddush again. That's basically what happened here. We had with Rav Huna, we had with Rabbah. We didn't spend a lot of time on it, and therefore I'm not going to put that on the test. However, there was one thing that we had that I did not mention, and that's Kisharav Amar Yidei Yain Lo Yatsu. We learned a new concept called Hesech Hadat, a hefsek, an interruption in your train of thought. Meaning, amarti shakol niya bidvaro in my classroom, and then I go down with my soda. I drank a little bit in the classroom. I go down with my soda to my office, 2 floors down. I'm not really thinking about that other place. ולכן אני צריך לומר ברכה חדשה במקום החדש. It's called hesech hadat. You learned about it in halacha. It means an interruption in my train of thought. זה מה שרשב"ם מסביר מדוע צריכים לומר ברי פרי הגפן עוד פעם כשהוא חוזר הביתה.